In the name of Allah, the most compassionate, most merciful, dear students, I am conveying my great wishes and best greetings to everyone. Hope that everyone is fine and healthy. I wish you that everyone is enjoying this moment of your life. So may all you be protected from all disaster of this world, as well your family members. So keep me in your prayers. Today we're discussing about the subject of sociology, the topics, lecture number 7, that is economic institutions. Hope that everyone understand well the topics. If any sort of question is arising or any kind of skeptical things or you're facing with, let me know it with the WhatsApp number which I have shared in the first slides, and give me a chance to help you in this regard. May all you be having a joyous and successful life ahead. ګرانو محصلینو عزتمندو خدای وکړي تاسو تر دې مهاله روغ صحت ولرئ او صحتمند واوسئ. نو نن ورځ موږ د اقتصادي اداراتو په مورد باندې بحث کوو. دا چې موږ ویلي چې ټولنپوهنه د ټولو اجتماعي علومو مور ده او ټول نور علوم چې د دې څخه خپل هغه منشا اخلي. دا چې نور علوم مشخص ډول که موږ اقتصاد یاد کو، صرف د ټولنې اقتصادي برخه تر خپلې څېړنې لاندې نیسي او اقتصادي مسایل مطرح کوي په ټولنه کې. دا چې سیاسي نظام یا سیاسي ادارات صرف د ټولنې یا سیاسي اړخ تر خپلې څېړنې لاندې نیسي، همداسې نور علوم حقوق دي که طبابت دی. ولې جامعه شناسي یا ټولنپوهنه یوازینی علم دی چې په دې کې موږ او تاسو د ټولنې ټول هغه اړخونه چې د انسان ژوند ته تهدید او خطر پیښوي او انسان ته مشکلات زیږوي، د ټولنه د هر اړخه مطالعه کوي او د دغه هر اړخیزې مطالعې نه وروسته ټولنه کې د مشکلاتو د رفع کولو دپاره خپلې سپارښتنې او خپلې پالیسیانې او ستراتیجیانې وړاندې کوي، تر څو عامه انسانان د دې په مرسته سره وکولی شي په ټولنه کې یو پر امنه، خوشحاله او د امن نه ډک ژوند ولري. طوری که ما گفتیم که علم و جامعه شناسی همه مشکلات جامعه را در نظر میگیره، نه تنها اینکه اگر ما اقتصاد را در مثال خود بگیریم، اقتصاد صرف بخش اقتصادی جامعه را مطالعه میکنه اگر علمای دیگر، ولی جامعه شناسی یگانه علمی هستند که همه مشکلات جامعه را مطالعه میکنه، در نظر میگیره و راه حل برشان پیدا میکنه. به این خاطر علم علوم مادر از همه علوم دیگر یاد میشود، mother of all social sciences. طوری که ما باز بودن یا دورش میشیم که جامعه شناسی خود یک علم غربی هستند، یعنی یک علم جامعه شناسی توسط غربی ها غیر مسلم به خاطر پیشرفت ارتقا و توسعشان بسیار زیاد کار شده، یک علم غربی است. ولی ما کوشش میکنیم آن نظریاتی که آنها به خاطر پیشرفت ایجابی و چیزای نقاطی که مهم است و مهم و مثبت هستند، او را ما میاریم در جامعه افغانی، از اون ما مستفید میشیم. نقاطی که ما در چوکات افغانی و نمو تئوری های نظریاتی که خارجی در مورد جامعه خود تطبیق کرده میاریم در جامعه افغانی خود ما از استفاده میکنیم. امروز ما از جمله ادارات اجتماعی ما امروز میخوانیم economic institutions. همه فعالیت های اقتصادی انسان به خاطر زنده ماندن انسان هستند که زنده بانه. ما کار میکنیم، فعالیت های اقتصادی را انجام میدیم، یک لقمه پیدا میکنیم، انرژی را خود تولید میکنیم، زندگی را خود به پیش میریم. So for our survival and for human existence, it is really important for the humans to do some business activity and economic activity. So before going to the other topics, let us discuss about what itself economic is. So economic is concerned with efficient use or management of limited productive resources to achieve the maximum satisfaction of human material wants. علمی است، خود علمی اقتصاد خود یک کلان علمی هستند که در این علم ما
مدیریت خوبتری را چطور بتانیم از منابع کمتر استفاده زیادتر بکنیم، اینمی مدیریت را ما در علم اقتصاد می‌آموزیم. دا چې موږ په ټولنه کې د کمو منابعو څخه زیاته استفاده څنګه وکړو، دا مدیریت څنګه وشي، دا موږ د اقتصاد په علم کې ترلاسه کوو. Economics is the study of how society uses scarce resources to provide valuable commodities and distribute them among different people. So that is the sometimes this is also called, economics is also called the science of decision makings. ما گفتیم ساینس تصمیم گیری هم به نام اقتصادیات میشه، به خاطری که در حالات بحرانی و در حالات بسیار خطرناک ما از منابع کمتر چطور فایده اضافه تر بگیریم، ضرورت های زندگی روزمره را ما به شکل درست برآورده بسازیم. در اینجا ما به این خاطر از علم اقتصاد استفاده میکنیم. So types of economics: microeconomics, اقتصاد خرد است, the branch of economics that focus on the behavior of individual participation in various markets, while we have macroeconomics, which is called اقتصاد کلان, is concerned with the economy as a whole or a large segment of it. It focuses on such problems as the rule of unemployment, the changing level of prices, the nation total output of goods and services, in the way in which government raises and spends money. So as a whole, macroeconomics study, while microeconomics is the studying of as a small part, so a segment of economy of the country, while the biggest issue is being discussed in the macroeconomics. So I don't want to go in detail because you have already studied these things in your second and first semester in the subject of micro and macroeconomics. You have already studied this. So let us just on sociological perspective, we are talking about that how the economy is important for the development of society. Specifically, we do study the economics in order to finish the economical financial problem of existed humans who are existing in a specific geographical area, and that how they should be financially supported to go ahead with their life and do something extraordinary for performance of economic activity. So the economists are providing them some sort of strategy and policy and giving them some tips and information that how to be protected from all kinds of matters. So economic institutions was اداره اقتصادی را معترف میکنیم. The term economic institution refers to two things: specific agency or foundation, both whether that is government or private. These are devoted to collecting or studying economic data, or commissioned with the job of supplying a good or services that is important to the economy of a countries. همه فعالیت‌های اقتصادی که به خاطر پیشرفت چون اداره دولتی یا غیر دولتی باشه، به خاطر جمع‌آوری معلومات اقتصادی را به خاطر فراهم‌سازی خدمات به جامعه تا که اقتصاد دولت پیشرفت بکند، اقتصادی حالات انسان‌ها در جامعه درست‌تر باشد، اما کاری که انجام میده that is economic institutions. So the rule of economics, نقش اقتصاد چی است and the rule of economics. So economics is important for many areas of society. It can help improve the living standard and make society a better place. میتواند توسط علم اقتصاد ما جامعه را به خود ما یک جامعه خوشگوار و بهترین بسازیم از لحاظ معیارهای زندگی. Economics is like a science that it can be used to improve the living standard and also to make things worse. It partly depends on the priority of society in what we consider most important. Economics is the most important. You get to know how society, government, business, household, and individual allocate their very much scarce resources. So that is with the help of the science of economics we understand that how to manage the societies with the people who are living in a specific geographical area with the limited resources, how to manage them. So that is because of the rule of economics we can better manage the less resources to get the maximum profit. The economics can also provide a valuable knowledge
for making decision in everyday life. توسط اقتصاد ما میتونیم همراه ما همکاری میکنه در زندگی روزمره ما که چطور ما تصامیم بگیریم در مورد یک عمل. Economics is concerned with the optimal distribution of resources in societies. عملا توسط علم اقتصاد ما میتونیم که تقسیمات منابع اقتصادی خود را به شکل درست ما را توضیح بکنیم. ما از علم اقتصاد استفاده میکنیم. There is an economic rule such as provide for national defense, address environmental concern, protect properties rights, and make market more protected for make the market more protected and more competitive for a government in a market economy where the benefits of a government policy outweigh its cost. So we have some economic problem as well. ما خود مشکلات اقتصادی را هم داریم. Economic is concerned with help individual in society decide on optimal allocation of our limited resources. The fundamental problem of economics is said to be scarcity, the idea that one's demands are greater than the resources we have. The economy faces choices on what to produce. Is worth spending more on healthcare? How to produce? Should we leave it to market force or implement government regulations? For whom to produce? How should we distribute resources? Should we place higher income tax on the wealthiest in societies? So these are the economics problem. What to produce? It means the production is for what? For what sector we have to produce the more things as well. We have to produce these things and leave these things, production of these things to the markets as well as or we do it by the implementation of governmental regulations. And for whom we are producing these things, just see and how we do distribute all these items. So there are some economic problem. So these economic problems are those that whether the once demand is greater, but the resources are very less. So this is a problem. How to allocate these limited resources in a society? Then we are going to answer some question, and that would resolve our economical problems. So those questions are what to produce, how to produce, for whom to produce. So this is all about the economic problems that we are facing. What is economic institutions and sociology? اداره اقتصادی از لحاظ جامعه شناسی چی مفهوم دارد؟ The term economic institution is usually used for socially sanctioned such concepts and structure which men have developed in the process of satisfying their material needs. Economic institutions provide basic physical subsistence for society and meet needs for food, shelter, clothing and other necessity of life. ادارات اقتصادی همه ضرورت‌های زندگی اولیه ما شما را فراهم می‌سازد. در جامعه چیزی مربوط به ضرورت اولیه ما خوراک، شلتر و کالا و دیگر ضرورت زندگی را برای ما شما همین ادارات اقتصادی چی میکنه؟ فراهم می‌سازد. اگر ادارات اقتصادی نباشد ما جنس را خدمات را از کجا به دست بیاریم؟ جنس را از کجا به دست بیاریم؟ So that is all the rule of economic institution that provide the basic necessity of our life, whether that is clothing, that is food, that is shelter, whatever that is. So there are three major international economic institutions, namely World Trade Organizations, International Monetary Fund, and UN acted United Nations Conference on Trade and Development. So all these are the three major international economic institutions that is operating in the world for essential economic activity. So there are four different types of economies: a traditional economy, market economy, command economy, and mixed economy. So four types of economic systems are existing there, or economies are existing: traditional, market, command, and mixed. Might be discussing each one in details later on. So what is the economic institution? Again, we're going to define this, that economic institution deal with the production, distribution, exchange, and consumption of goods and services. Or the economy is the social institution that's organized the society's production, distribution, consumption, and goods of services. اداره اقتصادی
چیزی که تولید میکند، توزیع میکند، تبادله میکند، مصارف را همچنان گودز و سرویس را مهیا میسازد برای ما شما. مهمتر از وظایف اکنامیک اینستیتوشن یا مهمترینش اینی هستند که چطور بتواند در جامعه همه فعالیت‌های اقتصادی را منظم بسازد تا که کنزامشن، پروداکشن، دیستریبیوشن آف سرویس و گودز صورت به شکل درست بگیرد. So we have some economic system. ما نظام اقتصادی را هم داریم. Is a system of productions in exchange of goods and services as well as the allocation of resources in society. وقتی که ما منابع را در جامعه تشخیص میدیم که پروداکشن چه قسم باشه، exchange of goods and service چه قسم صورت بگیره، توسط economic system از همکاری عادی ما استفاده میکنیم. So an economic system is man-made and malleable system to regulate the production, resources allocation, exchange and distribution of goods and services in a society or a geographical area. Or economic order is a system of production, resource allocation, distribution of goods and services within society or given geographical area. So نظام اقتصادی مختلف ما با در دنیا هر مملکت با اساس نظام اقتصادی یک خاص با پیش می رود، از اون نظام خود استفاده می کند، یک نظام خاصی را دارد. امو نظام اقتصادی که هستند توسط امو فعالیت اقتصادی خود را کنترل و منظم می کند. So there are three types of modern governmental economic systems have emerged, each of which organize economic activity differently. But there are two dominant economic systems in the world are capitalism and socialism. سیستم های نظام اقتصادی را زیاد است، 4 مختلف کتابه مختلف را ایجاد کرده، طوری که نظامی که در دنیا مغلوب هستند، بسیار قوی مغلوب سیستم هستند، دامیننت سیستم هستند در دنیا، از او استفاده میکنه. از دوی نمی یک سیستم خوامی باشد، یا کپیتالیزم نظام یا سوشالیزم نظام می باشد. Now, what is capitalism? So, is a system under which the resources and means of productions are privately owned. Citizens are encouraged to seek profit for themselves in success or failure of enterprise determined by free market economy competition. For example, the United States is one of the most purely capitalist society in the world. Most US business is privately owned, but the government doesn't regulate business activity. یعنی نظام سرمایه‌داری کپیتالیسم نظامی هستند که همه سرمایه و همه منابع در دست مردم می باشد، دولت در اوج مستقیم دخالت ندارد، فقط یک مانیتورینگ و فعالیت های اقتصادی خود تنظیم می کند و او را زیر تحت کنترل می آورد، دیگه کدام فعالیت را ندارد. در نظام سرمایه‌داری اگر کسی پولدار است دیگه پول پیدا میکنه، کسی که غریب است دیگه غریب میشه، به خاطر اینکه سرمایه در کسی در دستی که هستند، مارکت به دستی او هستند، هر چی که خواست و نمونه به پیش میبرد. ما میگیم که امریکا مثال بهترین هستند به خاطر نظام کپیتالیسم. باز کپیتالیسم خود دو نوع داره که welfare capitalism is an economic and political system that combine a mostly market-based economy with extensive social welfare programs, or is a system that features a market-based economy coupled with an extensive social welfare system that include free health care and education for all citizens. For example, Sweden and Italy allows private business ownership, but government controls a significant part of the economy. High taxes of the rich people helps pay extensive government services for all. Most industries are privately owned but highly regulated by the government. welfare نظام هم یک نظام سیاسی اقتصادی هستند که توسط این درجه همه فعالیت ها در دست یک سرمایه‌دار می باشد، لیکن در پالویش یک نظام در پالویش ولفیر هستند، یعنی همه فعالیت هایشان اگر چقدر مفاد را دست دارد امرای دولت همکار هستند، که مثلا دولت صرف فعالیت های این نظام را صرف سروی میکند، صرف نظارت میکند و رگولیت میکند. از آنها در اینجا همه در ولفیر سیستم کپیتالیسم که هستند نظامی طوری هستند که کومه در پالویش همه فعالیت های رفاه و خیریه را انجام میده. دولت از آنها تکس میگیره، با اساس اینمی تکس باز به مردم دولت کارهای خیریه انجام میده. مثلا نظام صحی در سویدن و ایتالیا که هستند، نظام صحی که هستند یعنی تداوی از لحاظی که مثلا یک مریض میشه مفت است، مثلا تعلیم مفت است،
تعلیم مفت است، نظام صحیح مفت است، free market است، مطلب free health education, free healthcare system is there. It's because of what? Because the rich are paying the taxes to the government and the government is providing the services to the people in the given geographical area of that specific societies. welfare یعنی در پالوی که مثلا به دولت مالیه میته، مثلا توسط نمو بازی مفعالات خود را انجام میته، بالاخره با همکاری مردم همراه دولت که تکس میده، تکس با همکاری تکس که جمع‌آوری میشه بازو بخاره و کارهای خیریت در دولت با مردم از بخاطر مردم از استفاده میشه. So that is welfare capitalism. Another is state capitalism. So state capitalism is an economic and political system in which companies are privately owned but cooperate closely with the government, or is a system under which resources and means of production are privately owned but closely monitored and regulated by government. Government works in partnership with a large company by supplying financial assistance in controlling the foreign products imports. For example, Japan, Singapore, and South Korea have a state capitalist economy. So such South Korea government works closely with the country's major company to ensure their success in the global marketplace. State capitalism خودش یک نظام سیاسی اقتصادی هستند که در اینجا مردم سرمایه یا کمپانی ها به شکل درست شخصی داشته می باشد، لیکن همراه دولت بسیار همکار می باشد این مردم، و دولت فقط یک مانیتورینگ میکنه، یک ریگولیشن میکنه، از بسیار نزدیک دولت ایره مانیتور نزدیک میکنه و دولت همراه در این نظام سیاسی اقتصادی که هستند دولت همراه کمپانی های بزرگ همکاری میکند که مارکت با جنس مارکت جهانی پیدا بکند، یا از لحاظ اقتصادی فاینانشل یعنی مالی کمک همراه مالی کمک میکنه و به خاطرشان تا که مردم foreign controlling foreign imports انجام میده، مثل ژاپن، سنگاپور، ساوت کوریا که هستند استیت کپیتالیستند، یعنی همراه دولت از بسیار ساحه نزدیک همکار هستند و دولت هم صرف نظارت میکنه، از آنها تکس میگیره و دیگه فرامسازی از لحاظ سیاسی در دنیا با مال نمو کمپانی چیزی که در وجود فعالیت میکنه مارکت جهانی برش پیدا میکنه و در همچنان یگان وقت اگر کمپانی ها و نیاز به پول داشته باشد دولت همراهش همکاری میکنه. این ما state capitalism میگیم. So this is state capitalism. Next that is socialism. نظام سوشالیسم می هستند که سرمایه همگی در دست دولت هستند ولی کلگی کنترل هستند. در اینجا نظام ای هستند که هر انسان باید به شکل مساویانه دسترسی به هر چیز داشته باشد. Is an economic system under which resources means of production are owned by the society. یعنی کلگی as a whole rights to private property are limited. فعالیت های شخصی در این نوع نظام اقتصادی بسیار محدود هستند. The good of the whole society is stressed more than individual profit. زیاد تاکید که میکنه با فایده فرد نمیکنه، باید فایده با جامعه باشه. So the good of the society is stressed more than individual profit, and the government maintains control of economy. For example, Venezuela and China have mostly socialist economies. The government owns and controls almost all natural resources. همه منابع توسط دولت چیزی منابع طبیعی هستند تا کنترل میشود. It is the ideal form. It has three opposite features to capitalisms. Such things are being maybe the example of Bolivia, Egypt, and Sri Lanka is also using the capitalism system. So socialism. In socialism, in all the economic resources are under the control of the society, and the people should have an equal and access to all sort of facility in their life. همه انسان‌ها که در جامعه زندگی میکنند باید به هر چیزی که در جامعه وجود داشته باشد به شکل مساویانه دسترسی داشته باشد. یعنی اینطور نیست که مثلا غریب دیگه هم غریب شود و مالدار دیگه مالدار شود. نه، هر کدومش باید به یک سیستم نظامی مساویانه به پیش برود. This is called socialism. So I hope that you got the lectures. May you understand the lectures. If you have got any question, inquiry, and critics, let me share your answer, your question on the WhatsApp. I'm in your service. Till then, Allah Hafiz, wish you all the best. Thank you very much for your times and cooperations.